God have mercy. Thank you. As my second in command, she will break the glass ceiling that has held our women down. And she will generate a new hope in our daughters that the sky is the limit. And that they can also aspire to occupy the highest offices of the land. To build the Ghana we want together, then Jane Nana Opoku-Agyeman is truly the vice president Ghana is looking for. Professor Jane Nana Opoku-Agyeman. Of the land, for and seek your future. Some people are not only fighting about the positions they will occupy. They are telling all others that they will be the kingmakers and they will be making their appointments. If we are not careful, this will dampen the enthusiasm and the spirit of our followers. I don't know about you, but the image I get looking at that hole is a trench in utter shock that anyone could believe it was intended as a Thanksgiving gift to the Almighty, invisible, God only wise. Such a report will not find COVID money shared for partisan political campaign purposes. I will not, in the advancement of self-serving ambition, declare to the whole world that I was only the driver's mate. The report will highlight new roads, harbors, railway lines, not what we've seen of late, Ayalolo buses. You will find the lack of intimidation of opposing voices. Political anthems, campaign songs. Arise, arise for your future, and of course, that not there for a winner. I didn't want to look at you now. I didn't want to look at you. I came to Shirimu. I can babban a TV. I can wannan shiri kamar yadda kuka sani batun siyasa muke yi yau. Akwai batutuwa da dama da zamu tattauna a kai insha Allah kamar yadda mun ka saba yi kowane ranar Wednesday ranar Laraba daidai da karfe 8. Yau mun yi jinkiri kadan sabida shi vendetta da muke kawo muku insha Allah ba za mu yi hakan ba mun kawo muku wannan shiri ba shi sa ga munan mun zo kai da kake son siyasa shi kai ready lokaci ya kai mu kawo muku shirinmu na ma'auni ko ina kake nan kana kallon mu za ka yi idan wato kana da lokaci ka ɗauki wannan dama kai kuma za ka yi ka turo mana sakonka a kan 0553-683-010
683-010. Wannan shirinmu yana nan kuma kai tsaye a kan Facebook, YouTube, Facebook da YouTube duk dandalin Facebook da YouTube din. Idan ka tafi ka je ka nemi Baina TV za ka same mu, ka bi mu, ka follow kenan, sharing, ka share dukkanin shiri da muke kawo muku akan wannan allin talabishin mu na Baina TV, wanda sabida al'umman mutanen Zango aka yi shi. Muna da yin ababa da dama da ake yi a kan sauran talabishin a cikin yare daban, kuma cikin yaren Hausa muke yin shi nan, sabida mu kuma mu ba ku dama na yin amfani da batutuwa da dama da suka kunshi siyasa a nan kasar Ghana. Yau insha Allah wakilan jam'iyyar siyasa da za su sadu da ni a kan wannan dandali shine Hamza Sumaila Abubakar, patron na New Patriotic Party, the NPP Youth Wing for Enya Sowutium. Haka din another gentleman from the camp of the National Democratic Congress wanda za ya kasance da ni akan wannan shiri shine member. Yau na saboda wani matsala da samu kan sam You want me to do more? Kwakram fer so besuhuni. Yes, we are dear grow better so. She mon you. Abaya the board tachi. Yeah, the baby bought bandebi. Sana will be Miami. You can lie your way to power. You can do all propaganda. Dollar rate will expose you. The dollar has broken jail. You are pathological liar. You lie for living. Lies are your hobby. Google and Wikipedia recognize you as a liar. Your talent is to lie. You promised me heaven and earth. You promised me the whole universe. None of them has been fulfilled. You said if I give you power, I will live like in heaven. Look at the way I'm suffering. Walk on him. What do you trouble on mine? What trouble, my own? Omambo 47. Oda. Working track, dear. Oda. Working track.
son yayi haka kuma haka za yi zaya gurfanar da duk wanda laifin shi ya bar Ghana muka yi wanga asara ya ce ma mutanen Ghana mun ya mu aiki tare amma anya da za mu bi mu yi aiki tare mu build a better future for Ghana shine idan kuka je za ku kada kuri'anku sai ku tuna da wannan bata da aka yi Ghana muka yi rashin kudi ba kudin wasa ba ya ce a tuna da shi ya so mutanen Ghana ku geha min kuri'a ya so in zo in zama shugaban kasa ya ce let's stand together ya ce mu saya tare mu yi fada da wannan cin anci da rashawa da yancin di wanda shi yake kira yancin di cronyism ya ce and work together towards building the Ghana we want so that mu duka mu hada an kulla mu gina shi kasar Ghana da mu duka muke bukata kasar Ghana da akwai nasuwa kasar Ghana da ba samun matasa an tashi ana bin Nicaragua ana bin Peru ana bin ina da ina wai ana son aje a nemi lafiya aje a nemi rayuwa kasan Amurka wai da aje a nemi kudi don ba kudi ba aiki cikin kasa ji John Dramani Mahama we let's build Ghana together Mahama for Change 2024. So what have we lost already regarding this compact? What have we lost? Lokacin da aka kawo mun saba ba da dama da aka yi da kudade da ke shigowa dangane da shi wannan compact wato gudunmuwa da kasar Amurka ke kawo muna. Lokacin ma mun tuna yana nan cikin ababa da aka yi ya bar dumso din ma da muke huskanta aka yi aka shawo kan shi. Domin kamun kasar Amurka ta rattaba hannu kan yarjejeniya ta ce kasar Ghana zana baku wannan kudi wani alkawali muka bata kamar nan gaba ECG mu da ke rike da hannun gwamnati da mayar da shi hannun private sector ko da gwamnati ma na da wani abu da zai yi ciki don kaɗan ne amma na aka kare an kare PDF an yi wasu yancin di ciki cin hanci da rashawa ya bar karshe gwamnati ya ja baya ya ce PDS ma ba za a yi yayi ba tun wannan lokaci muka ga manya wanda suke gabatar da shi wannan Millennium Compact din suka fito suka ce ma kasar Ghana sabida wannan mataki da muka doki nan gaba wani ko su kudade da ya kamaci su ba mu kasan Ghana ba za su ba mu ba to kan wannan magana John Dramani Mahama ya ce this amounts to ko kuwa it amounts to causing financial loss to the state sabida haka duk wanda ya bi kanshi annin shi ke ciki idan ya hau kujerar mulki zaya make sure kaman akwai kasashe da yawa a nan nahiyar Afirka da har wayo suke cin amfanin shi wannan compact don ba kasar Ghana kawai aka bamu ba naka ne an ajiye maka conditions kai ka meet wannan conditions kowane shekara shi kasar Amurka ba yau ta fara yin wannan da mu ba kasar Amurka ta ba mu gudunmuwa da dama N1 din da ke nan from Tetakwashi zuwa La Paz cikin waɗannan compacts in na Amurka ciki muka samu waɗannan kudade ba kudin wasa ba aka yi amfani da shi kan wannan anyan titi da ni na ce kasar Ghana babu wani anyan titi ba da ke da girma kamar wannan anyan titi aka muna nan birnin Ankara ba kasar Ghana kawai muke ce amfani ba kaje kasar Morocco suna amfani da shi wannan compact a cikin education da training suna nan suna da shi kaje kasan Senegal ina magana yau kasan Senegal suna cikin kasashe da ke nan nahiyar Africa West Africa da wutar lantarkin su yayi stable suna nan kan wannan compact kuma nasu nan shi da na gane duk daya ne alkawalin ku privatize power producing companies ku yaso mu kuma mu sa kudi ciki domin going forward we are looking at private sector so to take up the mantle because the PDS suka zo few days after their operations an established command they were able to make more money than the ECG shekaran janga munji vice president Dr. Mahmoud Bawumia he came out he said it kaman tun da aka digitalize payments of bills a ECG an samu kudi fiye ga kudaden da ake samu da wannan ma an samu mutane sun sabotage shi because ya zama abin gwamnati
mafarin kasan Amurka su ce a kasar Ghana kuna cikin kasashe ɗaya da ita matan ga lokacin ita ta muna gargadi ta ce muna kasar Ghana ba mu sa hankali ba PDS mata da ake yi da ya kai har gwamnati ya kasa yi sabida ana zargin cewa ko kuwa ana tuhumar gwamnati cewa ana yin wasu ababa ciki da bai dace ba ta ce in ba mu sa hankali ba kun ga da hannunta wai ba mu sa hankali ba kudin da an bar bamu to ya an bar bamu Ivory Coast makwabtanmu nan ga Ivory Coast su ma suna da irin compact aka domin kaje kasar Ivory Coast masala da suke fuskanta shine land administration ta da kasan Amurka suka dauki suka ce kuma na kuma masala kenan sabida haka muna son a kafa wani system a kasar wanda zai duba sha'anin kasa ya so a yi a shawo kan wannan matsala da kuke samu. But then this is where we are. But the big question is, Ghana muna da wani dama kuma mu koma kan wannan compact din ko kuwa taimako da suke bayewa akwai dama haka? Waɗanda suka sani wai akwai dama. Akwai dama amma yana da wuya a ce wannan gwamnati na Ado Danko Akufo-Addo ya yi bi kansu mu kuma koma a je a zamna a tattauna a rattaba hannu kan sabuwar yarjejeniya yana da wuya haka. Sai dai wani gwamnatin Bawumia da zai zo baya. Wannan ma ya yi wuya domin ma wai yana ma cikin wannan gwamnati wannan bata ya afku. Shi yasa waɗanda suka sani wai shi dai gwamnatin John Dramani Mahama. Magana muke yi. Yanda maganan ya zo haka muke yin shi za ka turo mana naka sako 0553 683 010 shirin na siyasa ne kuma shirin siyasa ba a yi shi cikin sanyi shi cikin zafi don kasar nan siyasa mu na da zafi labarinmu na biyu shekaran jiya ga shugaban kasa na Ado Danko Akufo-Addo ya je ce wai John Dramani Mahama sabida shi bai taba amincewa da wani policy wani dabara da shi Akufo-Addo ke yi ba. He doesn't even believe in his legacies. Sabida haka he is not going to hand over power to someone who does not believe in his legacies. Yake kira ga mutanen Ghana al'umman Ghana wai mu gefa kuri'a mu ba Dr. Mahamudu Bawumia domin tare da shi aka yi aiki duk abin da ya yi da yake da kyau shi da shi suka yi. Da yawan nan magana, first of all, let's listen to what Akufo-Addo said. Muji tuku. I cannot hand over to someone who isn't pleased by anything I do. He will just. Onipa me ba me betu no wakonwa no so no. Bibia me ye no so enya no fe. I cannot hand over to someone who isn't pleased by anything I do. He will just come and destroy what I've built. So I'm pleading with you to vote for a trustworthy person with whom I've worked for 7 years. He goes by the name Dr. Mahmoud Bawumia. The friend of Mahamudu Bawumia. Yeah, Danko Akufo-Addo yayi kenan shekaran jiya bayan da yayi wannan magana John Mahama ya fito ya bashi martani ya ce mai wadi ya bani abidi wadi biye nu abidi Muduba, let's look at John Mahama's response. Yeah, of course, I will not protect your legacy. Your legacy of corruption, misgovernance, arrogance, ineptitude, bankrupt economy, increased unemployment, and pushing more of our people into poverty. Martani da John Dramani Mahama yayi kenan. Now, since Akufo-Addo tun da Akufo-Addo yayi wanga magana ba John Mahama kawai ya fito ya bashi martani ba mutane da dama sun fito su kuma sun tofa albarkacin bakin su akan wannan zance da Akufo-Addo yayi wasu wai ma maganar shi ma is undemocratic. You are not the one who is going to decide whether you hand over
power to John Mahama, or you will not hand over power to John Mahama, and must John Mahama agree with your policies, must John Mahama support your policies, must he? It is the people of Ghana who are going to hand over power to whoever they think they want to hand over power to. And in this case, they are going to hand over power to John Dramani Mahama, if they so wish, or if they want to. Indeed, Nana Jantua. Nana Jantua. Oh, Nimfonia Fatua, Mammy. Mammy, we walk Cassa or Rocassa. Oh, Cassa. Onsro Cassa, Wako. Wait, how can Mahama come and destroy your legacy? Wait, she's asking Akufo-Addo, how can Mahama come and destroy your legacy? What legacy do you have? What legacy have you built that your Mahama will come and destroy? Nobody will continue your legacy because you don't have any legacy. Even Baumia. I want the Baumia and Akufo-Addo picture. Where even Baumia, your running mate, the one you are saying, come on, kaida shikuni aiki shekaru bokwai, da ku shekaru takwas. Where ko Baumia? Baumia will not continue this your legacy. Where already Baumia is running away from your legacy. Baumia is saying that he is not part of the mess. Bagadangana na ya janto akiga ba malam fariba yankuri. Where Baumia is saying he is not part of your mess. Baumia is saying that he is not part of your mess. He is a mate. He is not the driver. You are the driver. The dollar that has dollar de tashi from a little over 4 cedi. You can kusa the 15 cedis. Where kai Akufo-Addo kai ni driver na. He's just a mate. Fuel. Then 1 liter petrol. Kusa 14 cedis. Where Akufo-Addo kai ni driver na. He is just a mate. She says, I'm magana kaki gaya wannan. Where Nji Baumia wey nyazo taxes the kaka karakan kaya. Let me read exactly what she said so that you will not say it is Malam Fari who is saying it. Where he's saying he will come and remove all the obnoxious and nuisance taxes. So who would want this legacy now? Even the man you want to take over from you doesn't acknowledge the legacy. He said he is the mate and not the driver. So who will take it? Nji nana ya jantwa. Kwana kinga musa fara in voter registration. That's the special registration that ki for mutane da suka samu shekaru 18 'yan kada kuriya inda ake rubuta sunanakin su. Mun san maganganu da ya tashi ciki. NDC are demanding the Electoral Commission does something. The Electoral Commission are saying that those are security issues and they cannot do them. NDC is insisting. NDC na nuna cewa kaman inda su sun yadda da Electoral Commission kan wannan da su yadda da Electoral Commission. Har yanzu NDC ta kasa yin wasi da nata zarge dangane da batan kayayyakin register dai da muka san kaman wasu sun je sun sata sabida wannan NDC wai registration da ake yin nan sata kayan da aka yi ba san wanda suka sata ba sabida haka registration da ake yin nan ba mu son wani ya doki BVR machines da aka sata mai shi kuma ya je wani register a zo a sa cikin sunanakin mutane ya kada kuriya ya zo ya zama muna matsala gobe shi yasa machines da ake amfani da su yanzu nan muna son mu gano serial numbers su sabida ba mu son gobe mu zo mu ji cewa kaman machines da aka satan wani ya je ya zamna wani wuri yayi amfani da shi ya rubuta sunanakin mutane ya zo ya sa ciki. Wannan magana mai jagorantar jam'iyyar NDC shi Johnson Asedun Ketia chairman national chairman NDC shi yayi wanga magana jiyan nan a cikin wani press conference press conference da NDC suka yi inda ya ce shi Asedun Ketia
the NDC su ba su yadda da electoral commission ba kuma ba za su taba yadda da electoral commission ba sabida haka abinda suke bukatan electoral commission ta yi ne idan tana son su samu wani yadda cikin aikin da suke yi suna son electoral commission ta ba su access to the serial numbers na BVR machines dai da ake amfani da shi wurin register mutane inda electoral commission ta ce shi daraktan hulda na electoral commission ya ce fitar da irin waɗannan bayanai wato serial numbers da NDC ke bukata wai ya kawo matsala matsala kuma da ya kawo shine na hasari na tsaro wani ba sa an kari ba akwai security risk sabida haka su ma electoral commission suna kan kafar su kamar waɗannan machines da ake amfani da su ba za sa ba NDC wani serial number wani machine ba wai ba za su yi haka ba maganan dai da asedun ketiyan yayi in ji asanti wai kakum ya jini kokuwa nu mu ji asedun ketiya. Ladies and gentlemen, the NDC has always been suspicious that the stolen kits could be used to illegally register some people in order to add them to the voters' register to enable them vote on December 7, 2024. That remains our suspicion, and that underlines all the precautionary measures we are trying to take to forestall that one and give everybody peace of mind, including the Electoral Commission and the New Patriotic Party that is in government. Why is the EC resisting and stopping NDC registration agents from recording the serial numbers of biometric voter registration kits? Why? The question is, what does the EC have to hide? What is their fear over the mere recording of the serial numbers of these BVR kits, knowing very well some have been stolen under your watch? A sai dun ketiya kenan magana da yayi shekaran jiyan nan dangane da shi BVR machines serial number da suke bukata electoral commission su basu sabida su iya su gano waɗanda aka sata ba dauka a yi wani sata wai su NDC ba su yarda da electoral commission ba. To Nanabi ya shigo cikin magana. Shi national organizer na New Patriotic Party Nanabi shi muke kallo na idon shi ja. Oye. Wai NDC rashin gamsuwan ku ko ba kun gamsu ko ba ku gamsu ku ne electoral commissioner. Yanzu kuma NDC kuna so ku karbi aiki electoral commission ku ne. Tunda aka ajiye matan ga electoral commission ko ka NDC kuka ta binan ku jata ta yaya ku bar matan nan ta yi aikinta. Ku batta ta yi aikinta. Wai ba wani doka da ke kasar Ghana da ya ce kamar da yi register serial number da ya zama security number a release a ba political parties. Wai wani irin confusion NDC kuke son ku create nga. Wai wanga wani magana ne. NDC ya kuke damu mutane saboda election guda ɗaya da za a yi kuna nan kuna ta fitinan mutane. Wai number nan ba bayewa yau ba bayewa gobe ba ku ne electoral commission ba kuma ba ku da ku gaya ma electoral commission yadda ya kamaci ta yi aikinta ba. Ji Nanabi. Wai NDC for mun kwashe pu wai ku je ku kona teku. Samu betimi dia. So that is Nana B. Where do you want to become electoral commission? NDC, now you want to become electoral commission. You want to dictate to the electoral commission how she should go about her daily activities. That is Nana B.
Muduba, mostly I want us to read the quote so that people will not come and say Malam Fariki nezam ne na yi maganganushi. So kakre me from what he said. Wait, do they want to be the electoral commission? Do they want to manage the electoral process or processes? I'm surprised why the NDC is doing this. I don't think we need to spend time on this. We want to wani magana ne kama chimu bata luka chike muna yi. Wan kadanke na magana de now. When this kuna da damwa. That is according to the national organizer of the New Patriotic Party. Now, finally, let me take my last story, a very important story. The day kunshi siyasa da akisa kabilan chichiki. This time around, it is coming from Osajefu Adie Osiadie Yo Ajimambedu the second. Kindly display the picture for me. A very controversial traditional leader. She ne sarkin doma. Cikin tree ana cewa doma hene. Ya shekaran jiya ga ba mu yaje ziyara Bunu in the Bunu enclave inda yaje ya hadu da sarakai dai a kai musu ziyara. Shin wannan sarki he happens to be the Bunu Regional House of Chiefs, a president inda ya kai wani roko ga Bawumia. Magana da yema Dr. Mahmudu Bawumia. Wai Dr. Mahmudu Bawumia ka duba fa idan da ka zabi mataimakinka wanda zai sa taimaka maka takara da za ka yi, wai kaka duba koyina, wai kaka je koyina zo Bunu. Where the person should either come from Bunu East or Bunu region. When ba, it will show in the way the people of Bunu will vote. This is according to the Doma chief, the traditional leader who is not supposed to do politics. Where Bawumia choose running mating from Bunu, from the Bunu enclave. This is someone most MBB people accused of doing the bidding of NDC and John Mahama. And today he's telling Bawumia should choose his running mate from the Bunu enclave, or there will be consequences in the 2024 elections. Magana nga da yayin shin mutane da yawa ke gayawa kaman did Domahini Osajifu Osiadieyo Ajimambedu the second engage in ethnic politics over this comment that he made that Bawumia must when Ajim anachewa Bawumia we amfite wani region guda. Also this man always has issues with the Ashanti region, of course, 2482. And that's a matter for another day. We amfite wani region guda anachewa kamam the MPP running mate must come from that region because that region is the stronghold of the MPP. Even the Bunus votes for the MPP. You get a lot of votes from the Bunu enclave. So if that is the case, muna so Bawumia kai maka choose running mate in Bunu region. Mbakaba forget. Da wanga magana ya kare. Shin former president na University Teachers Association of Ghana, UTAG, Professor Charles Oforimafo yace wani sarkin ga wani magana kake yin ga sarki pa Professor Charles Oforimafo shi muke kallo kan allon television mun nan wai sarki pa kana da ma irin wanga appeal kana da wanga roko da kai ba kai ka kama Bawumia ka ajiye shi gefe wani lungu wani corner ka ce Bawumia vice president ka sani yayi ya kamaci ka gane as yan Ashanti region manta da su kai dai running meeting kana zo ka doke shi Bunu region in ka doke shi Bunu region mu sarakan na ma mun help mu support ka underground mu yi campaign ba wai sarki da ka zama judge ka san constitution Ghana ka san kaman dokan kasa ya ce kar sarakai su yi siyasa wai ka je ka zamna kana wanga magana
cikin jama'a tare da sauran sarakanka kai kuma ne matsayinka kai ne regional house or president of the regional house of chief. What are you telling your other chiefs to do? You the leader, you are doing this. What do you want your other chiefs to do? Siyasa nan da yanzu da heat up o. Yanzu da heat up. Da shiga ciki sosai. Ba mu ya je ga John Mahama ya je gobe. Sai san John Mahama ya zo kuma kai wani magana kuma. Shi ya ce a idan kai haka ka sa kabilanci cikin siyasa wanda abu ne da ke da ban tsoro da ake cewa a bari mutane da yawa sun fito sun sa ba yau zai sarkin ga da kan yana da problem with everything Ashanti, but ba wannan magana muke yi ba, maganan da Mafu ya gaya, Professor Mafu ya gaya nake kiyawa. A daidai wannan lokaci masu kallo za ku yi ku turo ba da sakonninku a kan 0553-683-010. Well, good evening, my name is Mazuk from Mamubi. Let MPP know JM go win about 65% of vote. MPP 25% of vote. That would have been the biggest victory since Idonebu the Ana in politics Ghana. Kenan. But then this is a message coming from Mazuk from Mamubi. You can also send in your messages to 0553-683-010. Kamar yadda na faɗa wakilan jam'iyyar siyasa sun shigo ba da jimawa ba za mu soma tattaunawa akan batutuwa da yau muka shirya insha Allahu akan wannan dandali dandan zagayo idan na dawo in ci gaba da kawo muku shirin. You want me to say more? I have something to tell you. Sit down and cast your mind back. You see how you destroyed yourself. People see you as a joker. They see you as comedian. People see you like Mr. Ibu. They see you like Lewin. So Dr. Lice, change your ways. As someone me can watch you now. Dr. Lice, change your ways so your judgment day is coming. What ya na? What ya futu amede mauno? What ya na? Sisa wapane bebwao. What ya na? Enya uhusa uyo nyansafo. Kwa kutia no bro na wampawa sam. Ode oye na juma teke mido. Makasa yue owa swantie mi. She will be a perfect complement in many ways, serving with dignity, courage, integrity, and grace. And under a Mahama Nana Jane administration, the government will work harmoniously with a seamless bridge between the office of the president and the office of the vice president. At the end of our tenure, our 4-year tenure, the story that will be recorded will be our story. Professor Jane Nana Opoku Ajimai. This red for Ghana, a patron of the land, for winner and seek your future. People love me. Some people are not only fighting about the positions they will occupy. They are telling all others that they will be the kingmakers and they will be making their appointments. If we are not careful, this will dampen the enthusiasm and the spirit of our followers. Our 20 union.
don't know about you, but the image I get looking at that hole is a trench in utter shock that anyone could believe it was intended as a Thanksgiving gift to the Almighty, invisible, God only wise. Such a report will not find COVID money shared for partisan political campaign purposes. I will not, in the advancement of self-serving ambition, declare to the whole world that I was only the driver's mate. The report will highlight new roads, harbors, railway lines, not what we've seen of late, Ayalolo buses. You will find the lack of intimidation of opposing voices. You will find serious investment and practice to enable a digitized economy and society. The report will go on to point at housing projects, including the famous Saglemi housing complex, and even those that somebody has happily raised to make room for a presumed. I was sent to unity from vision to vision. She has great insights into human resource management, empowerment, and social development. And under my administration, she will have oversight, among others, of the education sector, the health sector, gender, and social protection. I was sent to unity from vision to vision. The NDC shall stable masu kallo lokaci ya kai mu so mu tattaunawa kan batutuwa da muka yi nan a daidai wannan lokaci. Ina da Umar Harris, NDC communication member. I think he's been here for some couple of times, and Umar dai ba a kiran ga yake ba, shi sa samun shi na da wuya kware da gaske, but today he's here to help us on the topics. Shida Hamza Sumaila Abubakar, patron MPP Youth Wing Anyaso Utum, su ne yau za su kasance a kan wannan babban tebo. But then har wa yau da muna nan muna jiran Hamza Sumaila. Umar, sanda zuwa. Ya kuma shi dai. Alhamdulillah kuma si lafiya. Ya siyasan. Na ganga kuwa na ji dadi. Alhamdulillah, ka san farkon zuwa na da na zo shi appearance nan daban ne, yanzu ka kamanta ka bar gashin munki. Oh my god. Ka bar shi haka nan. Insha Allah mun bar shi, insha Allah. Kai maganan Anyaso Trum. Ka bar na tuna da irin karramawa da girmamawa da rikon da aka mi don zuwan ga karon ga wani mai gidana kuma ni da shi ke aiki cikin wani organization sunan shi Mr. Latif Rati. Mazauni yana America yake da zama. Mu da shi ke aiki shine founder mu na Bold to Defend. Wani masaloli da ke tashi cikin garin ga agaji wurin support duka yana yi. Bold to Defend. Bold to Defend. What organization is it? It's an NGO. An NGO, yeah. Okay. Suna bada support, education support. Okay. Na don da issues batun mai penga ya happen aka an kai agaji sosai aka ja ka taimaka in couple for the store. Da zan zo shi a wanga karunga. Na gan gidansu aka hosti na for time ga Hajiya Zainab na mata godiya da irin riko na tami. Ga duba sakaran jiya da jiya kawai da nazo ga irin rikon da Hajiya Zainab tamin Allah saka mata da alkhairi kuma kubra na gaishe ta da dan wana Ibrahim yanzu aka yana waje na jira na kare kuma da ni yaso in je doki motan koma gida. Yasa ina ga da su duka da irin kyautatawa da irin mutuncin da suka gwada min. Allah saka musu alkhairi. Mu kuma mun gode kware da muka gayyace ka samu dama ka zo. Shi na yi batun Kumasi, na ce ya siyasan Kumasi.
To alhamdulillah siyasan kuma shi dai kasan there is never a dull moment in cikin siyasan kuma cikin komin kuma shi kuma shi kuma sawa kuma shi constituency kan Asawasi ko yeah Asawasi dai ce safe haven exactly for the NDC but we can't be complacent yeah safe haven safe seven aka na muka fa don duba tarihin shi lokacin Asqua East yeah tarihin lokacin Asqua East mama part ta try ita da at that time Dr. Jibril Allah ji kanshi yeah I think is one politician in that yayi hidima sosai na sama hidiman shi nan ma ne har wayo NDC ke ci amfani shi mu ce haka shi ma da ya wuce wanda ya zo shi kuma ya kamanta honorable muntaka shi ma ya kamanta har yau shi ke kai a dalili abin da ya san aka ce safe seats yanzu ban so na align to wannan ne don mun ga lokacin da Amadu Sorogo honorable yake cikin constituency ga I was here shi na North Legon nan gano kuma na participate actively skirt and blouse exactly da abin zai happen haka ya fara ni kaman wasa shi ana ga kaman Sorogo for Madina for Sorogo mu duka mun bi I mean walk da aka yi duka muna ga kaman it was a done deal but it's resulted in a shock it's I now believe kaman until the final whistle is blown until EC ya declare kaman if you want it that's when you can make merry but for now it's a serious action kada bar wani abu kamar waya doke shi da wasa don in politics is full of surprises. Kaji presentation da na yi earlier on the PDS matter. John Dramani Mahama ya fito ya yi maganan shi a kan wannan magana. Me kake da shi da aka kai aka? To na farko dai barin gode ma masu bibiyan wanga ta sha mai albarka ina duban ku sosai. Maganan da His Excellency John Dramani Mahama ya fadi magana ne wanda yake tabbas don ka duba lokacin da yake mulki maganganun da yake sinkaya yake fadi ma jama'a inda yake son ya tafi da kasan lokacin ba gane mai ba amma yau da cikin kaddaran Allah na da gane shi wane ne shi Allah ya karbi mulkin hannun shi yake mulkin yasa hannun wanda jiya suke baya komi da aka yi ba su shawa yau ka na jin presentation ka wai suna cewa kamar da NDC has a penchant nature of attacking the EC shi na tambayan kai na since when mun gani before kuka zo ka assume the seat of government mun ga irin the way you were attacking Afarijan from Afarijan to Meshaloto say ba abin da ba ku yi garin gaba ba irin cin mutuncin da ba ku yi Meshaloto say ba what has changed and the NDC is not actually be attack personality Jane now what we are saying is do the right thing wannan kuma yazo ya zama masala abinda His Excellency John Dramani Mahama ke fadi maganan gaskiya ke fadi magana ne da ni da kai duka zamu mu reconcile with because ba ciwon ciki bane ciwon ido ne kowa na gani yau EC elections na ta conduct cikin garin Gaduka from 2016 2020 kai da zaka yi ka zauna ka feel proud ka ce kamar all was well now she I wonder because has there ever been an election in Ghana where the bad issues no matter what the situation is munga lokacin Afarijan munga lokacin Meshaloto say but we had an election regardless of the issues in the zai tashi they were manageable issues but not an election where lives will be lost an kashe mutane kuma a kare a kuma zo a rate wannan election where it was one of the best election conducted. Who did the rating? Rating come on. Who did it? Oh, easy tafto that Jin Mensa tafto ta ce wai yanda aka gabatar da shi ko dai batun tsaro da inda ce security people suka ce it's one of the best then you have an issue because people died but ita kan aikin da ta yi wurin tantance kuri'u da aka kada ta ce kaman it is the best. Malam Fari barin tambaye ka magana wurin tantance kuri'u so nawa how many results ta declare? Did they have any impact on the final result? The issue is could improve this. No, the issue is as an electoral commission chairperson, before Kifto out, Kizoki declare election, a result of election, you might have done all your due diligence to make sure come on because of your credibility. Ama election guda, same presidential election guda, and declare 3 different results, which is which. So someone na F1 Twitter election was one of the best in this country. How do you accept this? Has there ever been a single declaration? There have been on a couple of occasions. But I mean occasion that can declare 3 different presidential results in Ghana.
Can you remember? There's nothing like that. And some normal political gimmicks now, wanga party che kaza, wanga party che kaza, it's normal. Ama ache undeclared result kuda uku, same election. Isn't it outrageous? Monga predecessors in Kidas because we aiken us kay. Either wanga problem the keki confronting na, they never confronted. Munje kan PDS. Kind of So it's a magana tanza fadi. Munje kan voter registration. All right. Come back to PDS inga. Now I believe Yasuna Shinga, a private legal practitioner, lawyer Martin Pebu, ya make one very, solid statement. Can TV3 the last time then you one program. You check come away. Mwanga government, Allah iti maka so kafta kan mulki. She single-handedly zi draga ku forward da baumia to court. Kan batun PDS me aka yi ciki ne da bai da kyau. Batun PDS nga simple ne bar mu try mu yi analogy kana zai wanda suke gida su understand because ka duba technical issues sun ciki na da yawa. Yau nazo na neman wani abu nan nazo nace ina neman rance daga wanga office ko ga. Nace ku bani rance maybe amount kaza. Za ku farko ku duba wane ne. Abinda nace ku bani ga inde kuka zo kuna neman abin ku back zanya amayo na yin biya ku abinda san ka je bank neman rance sha ce ka kawo collateral ka understand ai sha ce wai kaman kasa kaman nan mu da kanmu mun sani yau kullun nazo studio ko ga kullun na fadi wannan shiga studios dewa amma Baina TV one of the best studios na nake shiga ko ina all 360 ba wai saboda ina nan nake wanga magana and then yau ma da na sake zuwa na kuma ganin sabon improvement amma abinda nake tambaya ne yau PDS wai saboda an bar batun wutar lantarki mu hannun gwamnati mu da kan mun san masalolin aka bar ayyukan gwamnati hannun yan gwamnati akwai bureaucracy akwai da wannan feeling kamar tunda dai ba nawa bane na gwamnati ne na yin abin da na ga dama amma private person in yana handle aikin shi ya san in ya gyaru na shi ne in ya bata na shi ne yasa shi business shi shine zuciyar shi don in business ya mutu yana feel kamar ya mutu kenan yasa suna da kula wurin make sure kamar aiki an samu kan da ake so dalilin abin da yasa da aka ga ECG ba shi ya mai katutu ba a cin gaba cikin lamarin ECG she gwamnati ya duba ya ce kamar a'a bari mu san kan da zamu yi mu a gyara abin kan da za yi ne a samu third party ko wanda zai shamaki ya sai ya saka shi ya so wa'annan abubuwan harkokin ECG na a taimaka ya so a bashi shi ya duba tattalin kana kace gwamnati what do you mean I mean gwamnati kaman kasar Ghana a PDS da ba don kasan Ghana ya yadda ya shiga cikin wannan agreement ba domin kace gwamnati wani a ce maybe fira a privatize ECG maybe ya fara lokacin Akufa not at all that's why I want to wannan deal da aka shiga ma as far back as 2014 ka understand ai isa abu ne da aka yi shi kaman yana zuwa in trenches ana yi ana duka ana manage to lokacin da aka ce okay da a samu wanda zai shiga saka saboda kan za yi wannan bureaucracy da aka bar ma ECG kawai suke yi muke samun masalan a samu wanda shi zai shigo ya san kaman shi kuma ya yi hidima ya sa dukiyar shi ya sa arzikin shi isa ya doki abin kaman shi gado shi ne ya make sure kaman kan da za yi abin ya survive ya rayu duka ya yi shi aka kawo gwamnati kai ka je ka nemo muna wanda zai zama third party wannan consortium shi gwamnati kuka zo aikin ku ne ku duba lamarin tafiyan kasa ya je daidai shi kuka ce wai ku kun zabo PDS wannan company da kuka kawo wannan PDS wannan company takaddun da ya kamata su kawo a duba a yi ratings suna da credibility suna da financial stability suna da kaza suna da track record ya kamata a ratings a duba in sun lashe waɗannan criteria nan duka sannan duka aiki a basu aka kawo daga bisa aka ce muna kamar wai to vice president da kanshi Dr. Mahmud Bawumia don batun PDS in ka cire Dr. Mahmud Bawumia ciki bai yi don batu abin da aka kawo ana nema a doki bank guarantee a doki a make sure kamar wurin batun tattalin kudin su ya situation su yake suna da karfin da za su yi aiki suna sai kan kafan su I expect kamar bank guarantee za yi shi da kanshi without any parliamentary approval ya doki shi karfin shi yana mataimakin shugaban kasa ya sake wannan arrangement da aka yi from bank guarantee to an insurance guarantee ya yi shi ne a matsayin shi mataimakin shugaban kasa ko a matsayin shi as wakilin gwamnati whichever way ai mataimakin shugaban kasa shi kuma wakilin
gwamnati na. So maybe a decision that she kawai take. Well, esa muka when you ce present it like that, you make it look as if kamar shi ya doki karfin shi mataimakin shugaban kasa ya well ka san irin waɗannan agreement duka da kan da daukan kasa ya sara ne aikin yan majalisa ne su zauna su tantance ya so gwamnati ko shugaban kasa da mataimakin shi suna da shawara su kuma su yi su bayi amma ba bi wannan duka ba an aje batun yan majalisa mu gefe wannan kawai it goes contrary to the constitution of Ghana don su ya kamata aikin su ne shi ya zauna wuri guda wani bangare cikin ofisin shi ya sake ban guarantee to an insurance guarantee which is illegal kuma parliament ba su san da zama ba. So what makes it illegal? To ya za a bi aikin parliament aikin da ya kamata yan majalisa ya kamata su yi saboda kana za yi majority da minority su duka su scrutinize abin su make sure an samu daidai kana za yi samu daman yin haka ba su daman yin haka bane me hana a te da shi wurin aje ayi ai da dealing yazo parliament na ciki amma lokacin da za a sake shi from bank guarantee a koma da shi insurance guarantee an yi shi ne karkashin kasa aka doki aiki aka ba PDS nobody can dispute this kuma har yau ana bin su kaji wani su ya fito yana magana kan batun PDS ba son me yana parliament lokacin su saya kan kafan su ce ba za mu yadda ba kamar yadda aka saya mun gan yadda aka yi janin jaka kan e-levy shekari ya duk suka ga aka yi janin jaka abadan sani aka ina zuwa an san kuke an kiya an dage aka kuke amma karshe me ya happen wa'an abinda aka ce a'a aka koyi saboda talakawa sun sha wahala saboda ku da kanku kuka ce you are shifting the focus of the economic management policy from taxation to production ku za ku zo ku make sure ina tuna lokacin da Dr. Mahmud Bawumia yake mataimaki yake opposition leader wai Mahama heartless bai tunanin talaka amma su suka zo da karfin Allah tax kaza mu yi Allah wadar da shi mu za mu zo mu bar batun karban tax ne ba ji shi wani ya ce wannan lokaci don me yasa ba mu ji irin wannan yaki da aka yi ba mu ga irin wannan yaki da aka yi an yaki sosai an yaki minority sun address so many press conferences on the PDS issues NDC we see something much more than just press conferences like what we saw it in parliament like come on demonstrate sometimes they can even use their numbers PDS to say that Inde muka agree kama minority never said anything about it, but to try to fight it. That's why we'll be fair to them. But minority were on their toes. Hurry out, freedom discussion. Fair enough. Minority sustained the conversation of PDS up to today. Mbakaba either I'm brush it up. Kaga majority sunfto suna mai da martani abi da bisa ga maganganun da minority maki. Ba su yi. Don inda su ne ai suna cewa wai John Dramani Mahama yayi magana yace wai suwa Mahama dai kama yanzu mulki suwa wa dai kama wa'anda finance minister ya kokari cikin abokanai da dangin shi da aka raba shares aka doki aka basu lokaci ya kai sunan su ya fito ai investigation ne zai fito da sunan su duka sunan na nan don misali mu sani ba ai ka san Ghana kasa ne da akwai dauka ko ba ka ba ni banyan sai a kai sai in ce wani ko wani amma lokacin da za kai masalan za kai maganan kotu ita ta yi binkice in ta yi binkice za gane kamar wani da wani da wani lokacin ni ma ina da dama in ce wani da wani saboda binkice ya haska su an gan wayanda suka banka wanga kasa wanga bashi ka understand isa suna nan abin da muke roƙon Allah ne mutanen Ghana su understand kaman wayanga sun muna alkawali ne za su zo su create muna aljanna suka muna dadin baki suka yaudare mu ashe abin da jiya suke kalubalanta wai abin banza za su zo su yi abin da ya fi kanno abin da duniya duka ma ba taba ci ba yau da abin da yake tafiya cikin Ghana duk abin da suke opposition suka sa baki suka kalubalance His Excellency John Dramani Mahama yau Allah ya wanke shi sun yi west don Allah in dai da kana da checklist ɗinka fadi min kowani in every aspect of the economy abin da NPP suka fadi cikin opposition ka duba me suka yi yau su west sun ce su yi fiye kuma ka sani one of the things in kuma da ya bar batun PDS ga one of the abin da ya bar batun PDS ga very dicey ina zuwa barin land wannan zuwa kawai one of the abin da ya bar PDS ga dicey ne ba lokacin da NPP suka opposition na tuna Dr. Mahmoud ba procurement breaches and the procurement breaches NBDC is about sourcing PDS was so sourced it was never tendered for people who have the capacity to tender ba an zabi mutum guda na aka ce mun ba PDS fakat ya kare command ne mun ba PDS ba ruwanku kuma kan batun dokan kasa yana gwadawa abude wanda kai kaga kaman ka kai ma zo ka kawo takaddunka a haska takaddunka ka qualify ba ka wannan ba dole bane dole ne
cikin daukan kasa gwamnati me yasa akwai procurement ministry saboda a magance rashawa da cin hanci isa ya kamata a bar komai ya go through the procurement process saboda kar a bar inflate figures in project ka understand saboda a bar dokan aikin gwamnati ana ba waɗanda ba su cancanci ba don yau inda batun PDS ga da an zo an yi shi open tender she malam fari kana da capacity kai ma ka je da takardunka kana ganda wani lokaci da doka ke ba gwamnati dama yayi irin haka ba irin aiki ba irin wanga serious business ba irin wanga serious national interest issue ba ka understand ba irin su ba don su da kansu sun tabbata kuma according to issues in the US suka gano suka gan kamar no $190 million in the country but mu terminate it's not because I'm breach one of the reasons why it's not one of the reasons I'm breach privatization of the of ECG didn't it's part of the reason for that reason it's part of the reason kudin mu nan ba mu ba sun ga kaman ba gaskiya cikin lamarin ne one issues da aka raise source changing bank guarantee to insurance guarantee shares in PDS aka raba aka trace an ga kaman an ba dangi da abokanai ne but cikin reasons was cite what a number duka na they only mention the privatization can they state everything so these are kana ga kaman inda these are what you are saying no these are fact. All right. These are facts. Good evening. My name is Eric from Tema. You see this MPP government, they have big problem, but we are warning the EC for the Zimbabwe Post that any you can't use this word. Say any mistake. You can't. You get it. Yeah. She will turn Ghana down. We are not joking this time. Thank you. I'm Jima from Accra. John Mahama all the way. We'll go for a short break. Very short break. I'll be back. Well, masu kallo sanar da dawowa da wannan takaitaccen hutu right about now wakilin MPP Amza Ismail Abubakar ya shigo studio your habitual late comer he's in send us ba da bata lokaci ba shigowanka kiga Umar da yayi magana diwa kan batun PDS da MPP ya kuke damu mutane Ghana haka kudi $190 million kubar Ghana mu rasa wanga kudi John Mama waye zo ya kakkama ku ya kulle ya fira waye zo ya kakkama ku ya da mama ya fira wai duk wanda annin shi ke cikin wannan bata da aka yi zai kama shi ya kulle ra'ayinka kai
ina jinka ban bata lokaci dai na tun bata lokaci gaisuwa na je da na aji nan tashi malam fari abin da dan ce batun PDS nan ne ba shin ce mu gode Allah for the government of MPP ya zo ya save Ghana from irresponsible debt na da mu shiga ciki na me shine batun 190 million ga malam fari batun PDS ga duka ya fara barin ce maka electricity problem ya fara lokacin NDC kasan wani electricity problems American Millennium Authority Development kasan su suka ba mu wannan 190 million na for issues of electricity looking at issues of electricity now national ya zama kamar national security issues ne magari which is very very important ma garin nan sai sa inda hand over a bayar ya fi a san wanda za a hand over a bayar lokacin NDC malam fari we were losing it they gave it out for 80% was Ghana will have 20%. They give it to who? They give it to the Millennium American Development Authority. No, but there is nothing like that between Ghana and no. Susuka buy the Sune financiers in Susuka buy the financiers in she suka bid into 8 companies. 8 companies. It was an open tender. One day Jim about open tender when it was an open tender and 8 companies suka bid. Out of 8 now Fudu aka short list. Out of Fudu now companies be Miracle da BHC, one Chinese company. Miracle na susum fito Philippines. BHC na one China company na. To suna suka saya. She American financiers na suka refuse ba waɗannan mutane BHC na wannan contract. At that time na mu muka zo government cikin 2017. Da mu muka zo government cikin 2017. Mun zo muka ce wannan contract nan da suka kawo nan. Glory be to our former board chairman Kelly. He was the one who investigated and sent a query to Dubai where mutane nan da suka ce suna da bank insurance, not knowing bank insurance, not knowing wanga. That's mutane da aka ba su contracting. Wannan contracting na. Not knowing ba ashe ba wanga bane. Insurance company suka use muna not a bank deposit. Suka use muna insurance. She said the Kelly find out come on this was the situation on ground. He advised the government to cancel the contract. She lokacin gwamnati don me saba su yi wannan bincike sun ga ai lokacin nan ai ka san abin lokacin nan kudin na ya shigo anda Mahama sai mu da mu muka shigo na Magana decided on no abin ga bai ba mu doki 80-20 it should be 51-49. So even PDS na is a formation of group masu arzikin kasa kamar su Sikins company su ali manya su Alisa hotel su suka form da wannan Miracle company na suka yi PDS. Wai abin kun doki kun ba government cronies. No. Describes it as HND. No, but Sikins dan party ni. He's not a party member. So he's not a party. It was an open thing aka bude. Aka ce in kana da kudi zo ka invest. Ka zo ka invest ki. So it was 51-49 for how has that the loss of that money accounted for this current situation we are in, the power situation we are in? No, it has not affected because since that time to today, recently, Ngamuka faced power crisis. Yanzu suka withdraw. Kudi wanga kudi ne baya zubu. Kudin da da su bamu. It's part of the compact. Exactly. What muke expect yanzu. And as we speaking, one of the major reasons why we are facing this current dumso is money. Malam Fari, if yo nazo si aburinka, sheka bani kaman ka ce min this is a guarantee for 2 years. She na je na find out kama abinda ka bani na it will not even last for 6 months. Should I wait till the 2 years before I come back? No, I'll come back right away. So we realized that one 190 million the Suski's one. There's no my car bata on the system, so we have to shortlist it by cutting it up. We saved the country. How? It's clear obvious PDS wasn't something they have taken the retail system of when the data at that time key show come on
PDS kuɗi da suke suna karba na wutan lantarki So ya fi abin da ECG suke yi. Man, as soon as soon PDS what they propose Because ya zama private. Soon I do 49, government 51. It was clear 49-51. Since I was soon I do more than the government. It was 49-51. So they were not taking more than the government. It's clear. So gaban ka bai faduwa kamar a ce kudi haka. I mean relationship da ke sai scanning Ghana da America kan wannan compact ba yau muka fara samun kudi wurin ba. Mun ga wasu gudunmuwa da suka shigo N1. Oh N1 and Ghana H1 duka gaban ka bai faduwa kamar Ghana mu compacting yanzu na an suspending shi kuma indefinitely kuma ga kudi da ke ciki yazo lokacin da muke bukatan kudi for power crisis. Inganta ya sunan shi lamari na wutan lantarki. Madam, America is not the only source of funding country to help or aid a country like Ghana. We have so many countries. Recently, do you know recently Minister of Energy, Napo Yajia meet Minister of Energy of Saudi Arabia. There are so many ways, but like not everything at the moment we can speak out. But we know at the right time, people will realize that but America is giving us 190 million, which will be a headache for the country. We should still go on it. So leave in PDS. Why? Bah government in the Bahamas. Bahama is the problem. Bahama is the problem. By not even doing his. I believe come and say whether as an exam, so will be some more opportunity. Why? One day Saki a bank guarantee to an insurance guarantee. Clearly. Kumakaga problem, one of the biggest problem, even not even the insurance guarantee. I say insurance guarantee company na suka je suka che wai su suka ba su wannan insurance guarantee na. That company has nothing to do with PDS. Companies who to square magana kama wai magana da for the image of their company, they wanted to state it clear. Kama su ba su sanda zaman wani batun abinga PDS ba lema ache su suka ba da wannan insurance guarantee. So what are you talking about? Ka understand I? Batun PDS categorically kuche ku mess up, find a way to apologize to the people of Ghana. But I actually don't know what he is saying because causing financial losses. Exactly. That is why most of the lawyers, Kamansu lawyer Martin Pebusun Afadiwa Kama, immediately the MPP sink into a position, inshallah, which will happen. He would drag us to court because they've caused serious financial loss to the country. Who? Are you going to sue the NPP party or you're suing the Vice President Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, who changed bank guarantee to an insurance guarantee, with the insurance guarantee also happened to be fraudulent. All right. Let me read some messages here. Where Suneshi Naked Truth. Naked Truth. Well, great show by all standards. I like the way you blend the three languages on the show. Thank you very much. I'm Jalil Mohammed, talking from Kumasi Oforikrom upon all these consequences for the government to work harmoniously, so the king should leave them. I don't understand. Okay, maybe he's talking about the Doma issue. Wait, please send me the guest. Whose name, please? Wait, salamu alaikum. We Sunamish, we salamu Muhammad. Wait, please, we are breaking the 8. Nothing can stop us from breaking the 8. Inshallah, our good works are there for all to see. One away, this is the reason why I say I will never support the NDC. They like to speak untrue. I'm Jalil Mohammed, talking from Kumasi Ofori Chrome. I think I've read this message already. When we Sunan Shalaji Ibrahim, I love this guy's submission. He means you. But tell him he's in the wrong party. Let's pray the right person wins this election, whether MPP or NDC or the new force. We need change. Well, good evening, Malam Fari. Why is the MPP guest always late? This is Amish. One question that I can be. Amish, behind the scene. Now, what kind of Turomana Sakunka 0553-683-010. They want to look at you. I think we have to move to our next story, which has to do with Maganada
Akufo-Addo yayi Mahama bashi martani na ya janto kuma ta bada martani. Now the key point in what she says is even Bawumia Bisung you continue with your legacy. That's true. Gaskiya magana gaskiya ta fadi. Baka ka juya magana because ina tunawa lokacin da sofin shugaban kasa wanda ya samu nuri shi Professor Mills lokacin da ya bar duniya John Dramani Mahama ya assume seat na campaigning da ya ji da shi 2012 election ne shi da mai gidan shi sun yi kaza sun gina wan sun kawo isa mutanen Ghana ku taimaka ku bani mima ku gefa min kuriya yaso in zo in continue abinda mai gidana yayi. Is Bawumia not doing the same thing? Come in, bari land. Da yi wannan magana shi mutanen Ghana suka ce gaskiya gashi nan mun gani. Bai ce wai kaman wai ni a barin zo wani abu daban wai zan continue in gina hanya da ni da mai gidana muka bi. Amma yau an waye gari. Dr. Mahmoud Bawumia position da His Excellency John Dramani Mahama yake jiya ya believe kaman shugaban shi yayi aiki mai gidan shi yayi aiki isa ya right kan legacy mai gidan shi kuma ya build nashi Ghanaians suka vote mai me yasa Dr. Mahmoud Bawumia bi wannan yau da muke zaune ga Dr. Mahmoud Bawumia incentives issues abin zan ce policies na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo dewa ya zo yana fadi wa mutane Ghana kamar wai shin yazo one bai ce ya cancel abin ga emission levy ba bai ce ya cancel betting tax ba bai ce ya cancel kaza ba you see so if he's proud da abinda mai gidan shi yake yi why would he be touting policies in shi da kanshi mai gidan shi me yasa nda yana proud da legacy His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo me yasa yace wai he has a new vision and a new direction, which means the vision and direction of President Akufo-Addo headed Ghana into a ditch bai taimako isa ya dan zai bi kan wannan hanya ya samu masala isa da sauri ya kamata ya baude ya bi new vision and new direction because the vision of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo has failed and has disappointed Ghanaians, has compounded the burden and hardship of Ghanaians. It's a bay here too when a frog in front falls in a pit, the other ones behind certainly must take caution. Ya ga Nana Addo Dankwa Akufo-Addo hanyar da ya bin na ya fadi cikin rami shi ma bai wani hanya kenan shugabanci wani hanyar da ya kawo free SHS muna tunawa ya kawo free SHS muna tunawa yara ya over 1 million sun ci amfani shi munji ina fadi wa ai ko Fir'auna da ya zama tattiri korarren shetani na duniya cikin tarihin duniya yana da abu guda da yake da kyau jikin shi. I'm not one of those people da zan zo zauna nan ci kaman everything about Akufo-Addo is bad. That's a legacy free SHS. The legacy of free abinda Bawumia cannot cancel. Yo Malam Fai. Mahama will not cancel. Yo yaron ka yaje free SHS ya kokari ya je school ya kaza ya zo kare ya zauna gida ba sana'a. How does it feel? Ba mu ce free SHS bad thing bane. Amma yau yaro yati yau muna garin ga wani ya je school 1 month ya zo zai ga dan na akwai sana'a. Kuma yau investment dan nan Ghana investment da ake yi cikin free SHS na ba easy bane. Ba karami investment bane. Don yaro zai je school for just a month ya komo yazo examina gida for 2 months or 3 months abin da aka goda mai duka it's a parent sun ga kamar no it's just like robbing Peter to pay Paul. Ba wannan yasa Bawumia yace yana son ya sake anya yaso a kawo wani dabaru da zai bari yana da wani hanya ya san hanyar kirki ne bai taimaka ma shugaban shi ba don kana mataimaki kana nan kuma ne kana ba mai gidanka shawara saboda legacy mai kyau in yana so in mai gidanka na so dido isa yau suna da su fadi muna kaman ko ana da fadi muna kaman Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. We know the example of E-Levy. Bawumia ya ce E-Levy but suddenly he was part of the people who drafted that aikin shi ne. Mbakara you can simply walk away baka yi on principle. Muna ganin shagabannin kasashe da yawa Africa gada maybe abubuwa bai go da kyau suna resign. Ko baka ba. But have we gotten to that in our politics in Ghana? It takes one person to set a very good example. And that person is not Bawumia. Then it means he's not a good leader. You don't expect anything good from him because inda yau yayi da shi ma an doke shi a karfafa doke ai misali har tashin kiyama. Amma shi ma bai yayi ba. Bari ya shigo ciki. Malam Fari. Kun gaza. Malam Fari. Lokacin da Mahama ke vice president. Lodina ma ta fi shi amfani. Lodina. He was a doormat at the presidency. Har yana samun problem da issues da mutanen shi daga presidency kamar su make da suna
His name has skipped me. Kokwa Indo must also fish and finance as the presidency. So we shouldn't even talk about that. But the type of two is which she meet, Bunny. Wow. Mahama, that time you have to in Amaga and I say, Joe Atamos Yabia, Jedde, she has Seki, my Ike and I. No, Mahmoud Bamia, I be Tabachi Wakama, she made in a command beta and funny, but I be no Mahmoud Bamia implement skin government. I basu skida, Basukida, you are now good at Abba. Bang there. Back there. The graduation system of Yamutu, Yachigaba. DVLA system Yachigaba. Look at Aikin Baumia. Passport. Look at Aikin Hanum Baumiani. The cow skin government, Akufado, Karbi. I ba komai ne Akufado ya reject ma ba but come on about ya ce tabarbarewa arzikin kasa da muke ciki da komi da wani abu da aka yi da bi da kyau duka ba mu malam fari kana zamanin nan ga ba komai da ka ba director ka duka ba amma alongside akwai wani abin ka kawo ana duka you have to know how it works kuma ba mun ba mu bai ce kamar saboda ya je ya ce ya kansu 11 no wai muna da target by 2025 mun achieve one target waɗannan taxes na duka ba mu need ka understand I actually muna da target ne ba wai dai zo cancel money for free. Did he think about the target when he said that baze be kamachi a DBA tax can eat electronic no wannan ya fadi shi abin da ya gani kan between 11 well as much mun zo mun samu kanmu cikin is that not the reason why he's saying yazo yeah maybe target no, because target she win election no it's not about target she win election ya fadi kafin ma between election ga fara papa ya fadi ni I'm not on this stand amma muga kai 2025 11 na I think that what the government wants he has achieved by then we put it aside emission levy we put it aside whatever levy na muga ga kaman by 2025 we have it we put it aside akasan kaman levy and now even the initial target the revenue generation and now most importantly ba shi ba aka review policy now most importantly yanzu zai kawo system wanda malam fari nobody no individual can dodge the tax system you have to pay you have to contribute there's a system nan ne me yake gani kama because there are too much loopholes in the system of paying taxes it's a yayi kama shi in yazonga these are some of the ways in the day me zai kawo saboda each individual in this country contributing to tax casting the amount of revenue the country will generate revenue da mutane Ghana ba su gani amfani shi because there are some things you have to understand malam fari muna cikin garin da muna need infrastructure muna need road muna need employment muna need amma then in ka duba source of revenue mun na malam fari in dai cikin mun samu $1 million da mu raba into this sector when this sector 5% today taba when you taba 2% this is how gradually har mu zo mu kai inda ya kamata me kowa ya san kamar muna standard amma yau malam fari inda country nan duka ana contribute na san sector gana and bass 30% and it will be seen sector gana and bass 20 transport it will be seen road infrastructure hospitals I give each and everyone because everyone is contributing to the nation building but here we are in a country where you have less people malam fari this is a country about unemployment Mahmoud Bawumia ghost names in that ya cire daga senate ma is enough malam fari garin there is no problem of unemployment too duba an yi kwana ya dade ne Rollins Atamus John Maham an yi kwana ya dade Mahmoud Bawumia ya farkar da mutane kan wani system malam fari we are civil workers garin ga the whole population of the country is almost like 38 million. Okay. Civil workers in this country are not more than even 10-12 million. Civil workers in the city age. They are no more than that. She said, unemployment. You have to ask yourself a question. In which way? Malam Fari, system yai in such a way that mutane na skip aging scan system. Suna skip aging scan system. Mahmoud Bawumia zo ya bar mun ga kaman no abubuwan ga da ba ana recently ya cire more than almost 400 senates ghost names daga senate da ake biyan su
Once those people now they can be replaced by the individuals and the suke gira ba samai chiba. Amma here we don't have a system which regulating the dia control. It Mahama me points for me. I mean, so I'm very unemployed. Move under. Another was message. Read your message and let's move. We Malafari, why is the MPP guy always late? I will not be late again. Salaam alaikum Malafari. I'm Mudathir from Kaswa Bingo. Wallahi, this man isn't just NDC but a better Ghana man. He is referring to you. He knows what's going on in Ghana. Me, the only thing I will say to MPP is, Allah Egara. We want Sunan Shalhaji Ibrahim. We tell the MPP man to calm down and make his submission. And next time, he should come to the studios early. We want to say Salaam alaikum Alam Fari. My name is Muhammad Murtala from Medina. The MPP guy has no courage on what he's saying. That's what you are saying, Muhammad Muntala. Kai kuma kai ka turo mana naka 0553-683. The unfortunately time mu ya wanga na so mu batun limited registration da ke the issues in the NDC suka dan fara da kai. The issues in the NDC suka raise about serial numbers da suke so na BVR machines. The Electoral Commission ta ce for security reason ba za sa iya ba su ba. NPP yau nana bi ya fito ya zo yayi magana kaman NDC abinda suke yin nan duka su kaman dai suna son su dictate by Electoral Commission aikin su da suke yi. Is Nana B right to say this? Alan Fari, kowa san Electoral Commission is an independent body. Kowa san it's obvious, it's clear. But one is we chi musu iwanga ba. Malam Fari BVR machine got the Electoral Commission, that's to say. Our representative was there, which was Dr. Okoboy, I think, and NDC, they had the Dominic, one of their representatives was there. I can say BVR machine, I can say the shit. Say 1 year bachi. Malam Fari, we will get there. Yeah, bachi chiki. How no waiji? I know NDC. I know Kuni. I know Rumamani. Is that not because why will you think an independent body is doing its work? One up can find in suspicion. J-Court, why will you blame the other party? They don't trust the court. You don't trust the court, and you sent your past election to the court to check for you. Come on, then Kuma Yanzu. No, Malam Fadi, these are some of the things in there come out and affordable because it doesn't add up to anything. Machines sumbachi. Basang in the machine. Investigation ongoing. The very reason why we have authorities. Machines in that can find the Suyong assess serial numbers. Look at that just say representatives were there. Look at that say representatives were there. Representatives of both parties were there. And why didn't you take? Why didn't you take them? Yazo in the possession of EC, where they have control of their team, and now you are requesting for it. At the point of buying, na kama to kuche, abingamuna need serial number kaza. Election, Kataba polling agent. In that polling agent, the answer will be at the empty wangana box. You write the serial number of EC, you write the serial number of your polling, your party, and you write for the end. But look at it, namuta wan discover sasa voting to chicken box now. It's never allowed. I been answer the representatives. Under Ojida, hand over to the right appropriate people to hand over. You find something suspicious, go to the court. Why are you putting the blame on the other party? It doesn't even make sense. They make sense. There are certain things Nana Abu Mutane Suna Fadi just because maybe Anagani Kaman you are the ruling party. We have experienced this. Look at him. Why appoint Wanga? Charlotte was saying, and this year but she did the work. She did the no, Memukamata, Muntaba attack and Kataba one ataba. No, we are on her to do her work. We are on her to do her work. They are also on the they can be on the EC, but why are you on the party? It doesn't make sense. You can be on the EC. Nobody is on. Are they on an NPP? Yeah, no. Susuna Tunani. This is what they are thinking, and we have to.
ai malam fadi wanda yazo kasuwa yayi zagi duka ya san da waye yake. Come on, look at the country, so you know what is going on. She go could raise issues, a lot of them. Okay, me bar NDC har wayo boku yadda da electoral commission kan wanga aiki. Malam fari kaga cikin maganan brother na ya ce kamar wai me yasa muke kanta. Me yasa lokacin da aka procure machines na aka kawo ba mu take serial numbers na ba. Ya gwada ma kamar muna da dalili abin da yasa muke raise issues kan batun halayyanta saboda mun ga ta saki kada mutum na zama shi lamarin shi saki definitely kai ma ka saki kaga wannan ya confirm kamar ba wai kamar ana bi da accounting ta bane amma saboda issue malam fari mu juna mu adalci as far back as February this year muka sense kamar machines na BBR da wanda sun bace da muka fito muka yi magana kuka ce muna wai ba Dr. Srebo Director of Elections at the Electoral Commission ya to ya deny wai ba abin da bace NDC na kaza Boss Manasari you have to kai kuma ta da NDC komi mu intact it will lead on a common 19th of April ganon suka je IPAC she ita da kanta ta confirm machine sun bace wanda ga mutane kai da su ba kai da su you have to go to the appropriate no it's not about it let's go to the appropriate contest and like it's just about principle you understand don jiya mun tambaye ku mun samu labari kamar machines ne ya bace kuka ce wai bai bace ba Director of Elections ya zo wai bai bace ba MPP ko zo ko sa baki yau malam Fariza buga match referee da ke yake middle yake whistle sai ga kamar shi da players opponent ka sun je ana kokos hankalin ka ya kwanta definitely ka feel kamar an compromise ko even in Premier League football na muke duba aka samu referee ya samu wani alaka da opposing team ana disqualifying shi because conflict of interest ya zo ci ko ba ka ba so that is exactly what we are saying kin dina yake ce machines boss man sorry mataimakin kawai machines bai bace ba Dr. Srebo wai machines bai bace na zuwa we are going to na Srebo wai bace ba why are you the funny aspect of it is the funny aspect of it let us go back kada kace kamar what EC is an independent body but the fact that constitution gives you the mandate to be independent does not mean that you are not subject or your activities are not subject to scrutiny and scrutinizing ka so a bar kai ma kai aikin ka it's just like the check and balances da muke enjoy cikin Ghana ko ba ka ba she yanzu an ce kace ko ce bai bace ba she daga baya da wuta kuka fito ku acknowledge ko ce ya bace it means we can't trust you me yasa kuke fight against the agent da suke bidan in suka je on the registration process na suna take serial numbers so yo malam fari in shafin dakin kai bace what would you do asas ka saki sabo da sauri amma this woman kun zo kun ce wai bai bace ba in the first place daga baya da wuta ko zo ka ce wai yanzu dai kunya da ya bace yanzu you are not showing interest kamar machines da ya bace na shi ma yana bai wadansu serial numbers isa ya kamata mu doki mataki yaso wayannan machines a san kan da za a yi saboda serious numbers na kai yaso wanda ke nan a san ga serial numbers exactly saboda an doki wayanda ba su nan an yi wani abu da shi an gane sai yanzu malam kada bari that didn't mean kama all for 0553 there is something I'm very concerned about your time I didn't 683 0553 683 010 masu kallo mu kuma kun ku kira mu ku shigo ciki keke bar ake raise a lot of suspicions farko deputy ya ce wai bai bace sai bu kaga ba ka flow da yake kake magana ba ka ganin kana jimawa ni da nake zaune nake jiran ka nike ganin jimawanka you talk kai magana tun shigo so the issue let me talk inda isi ka ce kaman inda kai ka ce kaman next time kai late ba ka inda ka ce kaman ba why she is an independent body we agree nobody is disputing that me yasa magana yazo you not allow the reps of the EC to fight for themselves but you the ruling party who appointed that woman fight for her Mesa Kwefada MPP communicators are all over defending Jane Mensah. We are not defending. Yeah, this is what you are doing. No, I'm not defending. I said Nazam Nakan so many platforms to discuss this issue. People, MPP are playing defense for her. I don't know. Anytime NDC. Hello, we have a caller can live. I'm picking. Hello, young crew can live. Okay. Kai ma kai ka kira mu 0553683010. Young crew can live. Hello, young crew sunan ka da inda kake kira. Sunana Muhammad ina Nima. Nima muna jinka. Kaje NDC. Ina Nima. Muna jinka ya kuri. Allah.
yankuri idan kuka kira ku bar ci sauraron kanku kan TV ku in ka kira farko ka kashe muryan television ka tukunna mu yi fira 0553-683-010 idan ka bar shi ba za mu yi fira ba call ku they are very important to us shi sa an ka kira ka lower the volume on your set yankuri wa ki kan layi hello salamu alaikum wa alaiki salam yankuri sunanki da inda kike kira to ina Madina yankuri sunanki sunana Hawa Kulu sunan mana kenan ina jinki to topikin kunnan dai na ji daɗi na mutum biyu gudan da ya kawo karambani ciki a yi dai abin da hankali zai kwanta wanda Allah ya bashi sa'a da rabo shi kenan mu garin mun ga garin sanyi ne ba mu son fitina ko ba haka ba haka to ni topiki na kenan Allah ya maku duka albarka ya ba mai sa'a rabo amma ka ga yaro kankani yana zagin babba yana kaza bai kawo alheri sai sa magana na kenan ka ce ma malam fari ina gaishe shi naji kwarai da gaske naji mun gode kwarai kai kiram 0553-683-010 kai kuma ka tufa albarkacin bakinka a kan zatutuka da muka tattauna a kai yau a kan shirinmu na ma'auni 0553-683-010 yankuri sunanka da inda kake kira hello call ya drop kai ka kira 0553-683-010 yankuri sunanka da inda kake kira wa alaika salamu wa ta'ala wa barakatuh sunanka da inda kake kira yankuri sunana Ridwan muna jinka Ridwan daga Zumbu na muna jinka wai da Allah gane ba manya ne manya su fito su yi mai isi magana don abin da take son ta kawo na tana son ta kawo fada ne a Ghana to NPP sun san sun yi aiki me yasa suke baboya baba isa don Allah muna rokan manya su hotun ko da su chief imam don Allah dukan su fito su yi magana don abin da take son ta kawo na karshe shi ba zai yi kyau ba Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh bani pick 2 calls then she mu dasa ya kan phone in sinan mu dawo studio yankuri wake kan layi hello salamu alaikum wa alaikum salam sunanka da inda kake kira me ba cho kan wai kan utimi kan udini bebia kuma se henfa ambajo de woman is me kaza kumasi me kumasi ababo esensi me kaza kumasi ababo oh Charlie pana besa nka wo kasa pa on enso utie wo ho TV no so me se mo fra mu dum mu TV no yankuri wa ke kira mu audu ke kira daga kasuwa Hafiz daga kasuwa muna jinka ina ganin insha abin da yake Jesus kana suna so ka muna tashin hankali garin don kana ganin clearly abin da suke yin suna yin ne da su yi maguci don NPP sun fail totally ko gwana ya sani da kansu sun san sun fail amma wato iti suna so su kawo magu yadda za a yi dai a kuma maintain MP kuma bai yi ko mai suka yi ba abin da zai yi ba ne kowa ya ga abin da an yakin da abin da kufa da ya yi bai aiki ba ya sun collapse garin totally sai sa iti ko mai suna zai bisa zo kasa ko mai suka yi to sai an NPP ne wanga election NPP za su ce yasa muna so don Allah manyan gana imamai Christian Council, Peace Council, kowa ya tashi ya magana suna gana bin gana faru ba su magana. Amma shi yaushe wani hali ya tashi nan za su zo su yi magana.
mun gode muna roƙon Allah ya mun ga election za mu Allah sa mu yi lafiya kare lafiya amin mun gode kwarai yanzu Benin I mean that will be my last caller Benin Dao so Benin Dao studio so Umar na so ma kanka na son ka bani final voice kai so mu da saya kai to final magana na zan yi ne shine muna ma college na suka call in nan kuma gaisuwa da jinjinawa saboda suna bar muna fahimta kaman daman da muke samu mu shigo muna tallatar da maganan da ke tafiya cikin kasa wurin batun siyasa su ma suna fahimta suna follow komi yasa yanzu ka duba kan da jiya college ke magana da yau different ne Allah saka musu da alkhairi amma abin da zamu faɗi wa matasa ne registration exercise da ake yi na kowa ya sa kanshi ciki saboda jiya ana cewa through the blood and toil of our fathers mu ma lokacin mun gaba batun blood bane but the toil na ya kamata mu toil we need to be very resilient kasu duba saboda system da yau aka create system bai help aje ana layi ana wahala wani ya ce to wannan ne me zan samu ciki bari in tafiya na banyi a'a ku dage saboda yau muna bidan a saki gana kamin ku kuma ku zo ku kai maza ko ku zama samaru nan at least future ku is rest assured cikin wanga kasa isa ku dage ku je ku yi register katin ku ya kai December 7th insha Allah ku je ku gefa kuriya ku ba His Excellency John Dramani Mahama saboda free SHS da yazo aka mai da shi kaya you cosmetic na yazo ya gyara review kana za ya baka zuwa school 1 month ka zo ka zauna gida 2 months ana biyan kudi mai nauyi kuma ana ba extra classes teachers again 24-hour economy policy na ya zo ya kushinka kamin lokacin da zaka kare school na lokacin batun unemployment ya zama a thing of the past ku da babannin ku kai aikin gwamnati suka zufan su aka tara musu kudin pensions president Akufo-Addo da mataimakin shi Dr. Mahmoud Bawumia suka gama kai suka ce wai kudin pension iyayen ku ciki za su zo su dasa an kwace da karfi ku je ku raise zakati ku zo ku vote ku vote against wannan presidentin da mataimakin shi da suka yi ma iyayen ku wannan abu wayansu da yawa kan wanga abu sun bi sun rasa rayukan saboda pension su shi suke ci kadan su duba wayanda businesses and parents su ya collapse wayanda ummomin su da babannin su ke aiki daga banks president Akufo-Addo da Dr. Mahmoud Bawumia suka collapse wadannan banks su duba wannan su je su yi kati su kori wanga gwamnati su duba kudin batun electricity yau electricity ne ka je ka sai da kudin ka kuma a hana ka wuta she gwamnati His Excellency Nana Addo Danko magana dum so MPP you don't have the moral right to talk about it. Thank you. Abin da nake son gwada ne His Excellency John Dramani Mahama shine the only president da ya take responsibility ka kubar mu manta da Akufo Gallo akwai energy crisis yazo ya kawo America ya kawo power ya kawo yazo solve ko an bar muku excess capacity why you complaining sanarwa na inshallah Adam Farid my final words is coming of Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia is an advantage to every citizen in this country, especially Muyanzongo Ndeki politics, even in Kana opposition NDC. The face of Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia becoming the president of Ghana is even an advantage to you, the Zongo boy or the Muslim or the Northerner in the NDC. Munsa abubuwan da ke underground yau an kai inda Allah ya fito muna da addu'o'in da malamai da iyaye suke ta yi tun zamanin da nan Allah ka ba mu shugaba musulmi Allah ya kawo mu nan malam Fari you cannot take religious ethnic the tribal tolerance in politics yanzu it's time to make sure that religious ethnic and tribal politics na yayi aiki thank you malam Fari ban fadu ko man kare ba ban fadu ko ba lokaci so kai no yau kai wasa da lokaci I'll reserve my words and inshallah next week I'll be here 7:30. Wanga way inauguration of a new Nungwa Zongo chief. Nungwa Akrangano. Yeah, that's on the 25th of May 2024, 2 p.m. Sunang Serkin Fuseni Moro. Shida inaugurating ship on the 25th of May, 2 p.m. Nungwa za ayi wannan theme da ke kan wannan shiri da za yi shine building a vibrant Zongo community through development for the present and future. Solid theme irin ababa haka muke so. Venue nan shine Nungwa Zongo Central Mosque. Special guest of honor Dr. Mahmoud Bawumia.
Special guest of honor. The special guest of honor. Nde ya karbi yazo wallahi ba masala saboda abin da ake so na ana so ci gaban zango wanga brother na Kasim citizen Kasim ci gaban zango na we have seen a lot we have seen Dr. Alhaji Mahmoud ba zongo community da aka hit baka ga ba mu da problem ai ba siyasa ra'ayi ne ko baka ba Alhaji ba me ya zo funny line abin da muke fadi ne shine wanga sako ne from brother na citizen Kasim ya turo mi wanga suna da wani kungiyan su daga Nungwa ana kira su Samiya base suna kokartawa wurin batun addini wurin batun cleanliness don sun gayyace ne cikin batun a lot of abin communal labor su duka and all that to su kuma in sarki za na da ka sarauta in ka samu matasa suna mara ma baya yana gwadawa da karfin Allah ka dace don zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matasa suka kama mai addini su ne yan gobe isa na imani da Allah wanga sarki da amana da za a bashi ga Allah ta yi shirku kuma su siyan Samiya bai sarki ya rika muna su da kyau saboda in community ya je gaba shi da matasa isa muna ga gayyatan duk wanda suka ji wanga sanarwa su kai kokari su halin so abin yan Samiya bai suke gabatarwa su ne suke taimakawa that's good kamar yadda muka sani mu bayyana dai inda zango yake wurin muke insha Allah to nan daidai wannan lokaci lokaci da ba mu da mu kawo muku shirinmu na ma'auni wanda suka taimaka mini Umar Haris ya fito tun daga Kumasi ya fito saboda wannan shiri mun gode kwarai da gaske tukunan kuma your regular guest here the Soto commando who always comes here late. Maskallo mun gode kwarai da na ku dama da ka samu ka kalli wannan shiri mun maimaita gobe da safe daidai da karfe 8 insha Allah. Ma'auni mun dawo ranan Laraba mako da ke zuwa. Kasance da Baina TV always MCR courage courage Danida Dominic na gode kwarai da taimako da kuka min su suka taimaka muka kawo muku wannan shirinmu Baina TV always connected to your world. Ya juma ya no tia anya den onipa me ba me betu no wakonwa no so no a bibia me ya no so enya no fe me to me jamachi emo obisa I cannot hand over. Ooh, baby, God have mercy upon us. Adoye. Ooh, baby. If you give me thousands of Ghana cards and $1 US, I will choose the dollar. Hey, the Mumu campaign at Tokyo. It is smoky. Oh, Miami. Oni kwa kutia mu Miami. Adoye mu Miami. Oni kwa kutia no